নমস্কার এবং সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই ভিডিওতে আমি 36 সাইজের ব্লাউজের হাতা কাটিং করে দেখাবো। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। প্রথমে কাপড়টি এক ভাঁজ করে নেওয়ার পর তারপরে আরেক ভাঁজ করে নিলাম। তারপরে নিচে সমান করে দাগটি টেনে নিলাম। নেওয়ার পর যেদিকে আটকানো থাকবে সেই সাইড থেকে ঝুলের মাপটা নিয়ে নিলাম। ঝুলের মাপ হচ্ছে 1 ইঞ্চি ভাঁজ করার জন্য ঝুল 14 নিলাম। তারপর 1 ইঞ্চিটা ভাঁজ করার জন্য তারপর সমান করে স্কেল সাহায্যে দাগটি টেনে নিলাম। আরমোলের মাপ হচ্ছে 9। তারপরে নিচে ডাউনের জন্য 3 বা 4 নিলেও হবে, 4 নিয়ে নিলাম। তারপরে স্কেল সাহায্যে সমান করে দাগটি টেনে নিলাম। তারপরে সমান করে মুহুরির মাপ হচ্ছে 5। তার থেকে 1.5 ইঞ্চি রাউন্ড করে শেপটা দিয়ে দিলাম। সুন্দর করে দাগটা টেনে নেওয়ার পরে এবার কাঁচির সাহায্যে হাতাটাকে কাটিং করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং কমেন্ট করুন।